সুমন প্রতিদিন স্কুলে যায়। সুমন তার বাবা মার কথা শোনে। সুমন একজন ভালো মানুষ। নিশ্চয়ই কথাগুলো শুনতে শ্রুতিমধুর লাগলো না? আবার যদি বলি, সুমন প্রতিদিন স্কুলে যায়, সে তার বাবা মার কথা শোনে, সে একজন ভালো মানুষ। এবার কিন্তু আগের বারের মতো লাগলো না, এবার কিন্তু শ্রুতিমধুর লাগলো। অর্থাৎ সুমন হচ্ছে নাউন। এই নাউনের পরিবর্তে আমরা এখানে ব্যবহার করলাম সে। এই সেটি হচ্ছে প্রোনাউন। Dear viewers, welcome to my teaching home. Today I will discuss about pronoun. আমরা যে উদাহরণটি দিলাম প্রথমে, সেটি নাউন। প্রতিটি সেন্টেন্সে আমি নাউন সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করছি, কিন্তু পরবর্তী সেন্টেন্সে প্রথমবার নাউন ব্যবহার করার পর পরবর্তী সেন্টেন্সগুলোতে কিন্তু প্রোনাউন ব্যবহার করেছি। অর্থাৎ প্রোনাউন হচ্ছে নাউনের পরিবর্তে যে ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয় তাই হচ্ছে প্রোনাউন। প্রো শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিবর্তে, অর্থাৎ নাউনের পরিবর্তে যে ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয় সেটি হচ্ছে প্রোনাউন। হাফসা ইজ আ নার্স। She take care her patients. Dhaka is a big city. It has large population. এই সেন্টেন্স দুটিতে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রথমে আমরা বলেছি হাফসা ও ঢাকা দুটি নাউন এখানে ব্যবহার করেছি, কিন্তু পরবর্তী সেন্টেন্সগুলোতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় হাফসার পরিবর্তে ব্যবহার করেছি শি ও ঢাকার পরিবর্তে ব্যবহার করেছি ইট। অর্থাৎ এখানে হি, শি ও ইট এই দুটি ওয়ার্ড হচ্ছে প্রোনাউন। ইংরেজিতে প্রোনাউন হচ্ছে 8 প্রকার। পার্সোনাল প্রোনাউন। পার্সোনাল প্রোনাউনকে আবার 3 ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন এন্ড থার্ড পারসন। পার্সোনাল প্রোনাউন। সেকেন্ড নাম্বার হচ্ছে ডিমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন। 3 নাম্বার ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন। 4 নাম্বার relative pronoun. 5 number e pronoun. 6 number distributive pronoun. 7 number reflexive pronoun, and 8 number reposical pronoun. এই 8 ধরনের প্রোনাউন ইংরেজিতে রয়েছে। এখন আমাদের মনে রাখতে হবে, বাংলায় যেমন সর্বনামের নাম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ, উত্তম পুরুষ ব্যবহার করা হয়, তেমনি ইংরেজিতে প্রোনাউনের ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন ও থার্ড পারসন রয়েছে। আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের, আমাদিগকে ইত্যাদি বোঝাতে ফার্স্ট পারসন ব্যবহার করা হয়, যেমন আই, উই, আওয়ার, আওয়ার্স, আস, মি, মাইন। এগুলো হচ্ছে ফার্স্ট পারসন প্রোনাউন। সেকেন্ড পারসন প্রোনাউন তুমি, তোমরা, তোমাদের, তোমাদিগকে, এগুলো হচ্ছে সেকেন্ড পারসন প্রোনাউন, যেমন ইউ, ইউ, ইউজ। থার্ড পারসন প্রোনাউন সে, তার, তাকে, তাদেরকে, ইহা, এটি, ইহাদের, এগুলো হচ্ছে থার্ড পারসন প্রোনাউন, যেমন হি, শি, ইট, দে, দেম, দেয়ার, হিম, হার, এগুলো হচ্ছে থার্ড পারসন প্রোনাউন। Dear viewers, now I will share with you some important pronoun. Look at the screen.
থ্যাংক ইউ। পরিশেষে আমরা বলতে পারি প্রোনাউন কেন আমরা ব্যবহার করব, কি জন্য আমরা প্রোনাউন ব্যবহার করি। প্রোনাউন মূলত ব্যবহার করি ভাষাতে যাতে করে শ্রুতি কটু না হয়, যাতে করে শ্রুতি মধুর হয়। বারবার নাউন একই নাউন যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে ভাষাটি শুনতে শ্রুতি মধুর লাগবে না, শ্রুতি কটু লাগবে। যা আমি ভিডিওর শুরু থেকে আপনাদের দেখিয়েছি যে একই নাউন বারবার বলাতে কীরকম লাগে এবং ওই নাউনের পরিবর্তে প্রোনাউন ব্যবহার করলে কীরকম লাগে। আশা করি আমার ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন। ধন্যবাদ। আবার সামনের কোনো ভিডিওতে দেখা হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ।